Или мы взорвем мост, мы взорвем мост, мы взорвем мост. И они его взорвали. The second successful Ukrainian attack on the Kerch Bridge to Crimea in less than a year is reportedly leading to harsh recriminations among the Russian security forces, who failed to prevent both attacks and responded chaotically to the latest one. According to the VCHK OGPU Telegram channel, the Russian Ministry of Defense, FSB, Rosgvardia, and the local authorities are all pointing fingers at each other over who was to blame. The dispute echoes the arguments following last year's attack, with a harsh showdown imminent. The bridge is meant to be protected by multiple layers of air, land, and sea defenses and security checkpoints at each end. The FSB's Counter-Terrorism Directorate plays a key role in securing the bridge against attacks. The first attack, which seems to have been carried out using a large bomb hidden in a truck driven by a probably unsuspecting driver, got through the checkpoint at the Russian end of the bridge without being detected. VCHK OGPU reported earlier that this failure had led to the firing of Directorate head Viktor Gavrilov and Deputy Minister of Transport Alexander Sukhanov, who was a Directorate employee seconded to the Russian government. In May 2023, the Directorate was reportedly instructed to urgently strengthen control over the prevention and suppression of possible new attacks, including those using unmanned underwater vessels on large water bodies, in particular the Crimean bridge. However, this too has clearly failed. There was not a single warning. The first explosion occurred when the bridge was filled with cars and security officers were routinely inspecting the flow. After the first blast, the lights stopped working. Eyewitnesses reported that no backup generators were ever switched on. There was no one-moment traffic closure either. Even after the second explosion, some cars turned around in panic and moved freely along the lanes. The checkpoint officers did not block the entrance and exit for a long time, not knowing what to do with those in a hurry to get off the bridge. Now, reportedly, a squabble has begun in the security agencies over who will be the ultimate culprit for not preventing the blowing up of the Crimean bridge. The head of the T Department of the FSB, Sergei Demyanishnikov, flew to the Krasnodar region yesterday. Colonel Pyotr Oleynikov, deputy head of the T Directorate, who was appointed to this position after the first explosion on the bridge, is in charge of the Crimean bridge in the T Directorate. At the moment, the management of the Directorate is trying to respond with certificates, saying that earlier they reported about possible sabotage attacks on the Crimean bridge. Thus, the T Directorate is trying to remove responsibility for the explosion and shift the responsibility to the Ministry of Defense and Rosgvardia. How could that happen? The bridge was protected so well. Russian propagandist Mardan is puzzled. То есть вот заявление, что украинский преступный террористический режим снова, значит, нанес предательский внезапный удар, это все замечательно. Я понимаю, как пишутся официальные тексты, но вообще-то хохлы в течение всех вот этих месяцев ежедневно говорили: мы взорвем мост, мы взорвем мост, мы взорвем мост. И они его взорвали. В любом случае, вопросы, как это могло произойти, как работала, точнее, как не сработала система безопасности, она большая, комплексная, сложная, этот вопрос в любом случае есть. И нет никаких сомнений, что вот в специальных собраниях, там, на Совете Безопасности и на других, этот вопрос, конечно же, звучит, каким образом это произошло. Мне довелось тут в газете «Комсомольской правды» найти не очень старую архивную публикацию, где вот нарисована прекрасная, потрясающая, красивая схема, как защищен Крымский мост. Там есть все. И антидиверсионный корабль «Грачонок», и боевые дельфины, и что там только, и спутник летает какой-то. Все летает, все нарядно. Но дело в том, что удар-то пришелся совсем не оттуда. Удар был нанесен военными методами. Удар был нанесен
Так, сейчас я вам покажу эту роскошную схемку. Вот она, посмотрите. Ну, чтобы вы понимали, что это не какие-то мои голословные утверждения. Вот логотип «Комсомольской правды», то есть это не ЦЕПСО, чтобы вам было ясно. Это такой официальный документ, который комсомолке, наверное, предоставили какие-то вот специальные люди, официальные люди. То есть там нету вольного художника, который из головы рисует нечто подобное. Ну и вот так. И вот так. A mural was created in temporarily occupied Ukrainian Mariupol. Russian authorities said that it was a girl named Nastya with NATO bombs falling on her, painted by an Italian artist Yorit Kiro Cerullo. As if that story alone was not enough, it turned out that the picture of the girl was stolen from Helen Whittle, a photographer from Australia. It was a portrait of her own daughter, taken in 2018. This is what the Russian world does best: steal, lie, and destroy. Russia is a failed state with a failed society. Their collective failure puts Russia's neighbors in grave jeopardy. How should we deal with this in the future? Self-healing powers are completely absent. A model like Germany in 1945 is probably out of the question. Она утонула. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения. Целью украинской ракеты, попавшей в малазийский Боинг, мог быть самолет президента России. В конце концов, все это закончится ядерным ударом. Мне представляется все же более вероятным. Вы сами нацистов чествуете, меня. Рот сейчас закройте! Это ваша нацистская нынешняя Украина! А то сейчас накормлю. Были нацистские! Не надо говорить гадости! Шел вон! Шел отсюда вон! Собрался и вон отсюда! Совпадение, не думаю. Но убивают детей Донбасса! Ну с кем не бывает? Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.